Hi children, this is 5th standard maths class. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is ratio, proportion and unitary method. Okay, so what is ratio? Enda ee ratio nu പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ look at here. Here the ratio means comparing two quantities of the same kind by division. അതായത് ഡിവിഷനിലൂടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. For this let us see one example here. Vinod's weight is given as 40 and Pramod's weight is given as 20. Okay, here you want to compare the weight of Vinod and Pramod. രണ്ടുപേരുടെയും weight compare ചെയ്യുമ്പോൾ reduced form എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ? It is 2/1. This means that Vinod's weight is twice or 2 times of Pramod's weight. Okay, ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തിങ്സ് തന്നാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. Vinod's weight is twice of Pramod's weight. So, how will you write the ratio of the weight of Vinod to the weight of Pramod? ഇതിൻ്റെ ratio എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? This one given in the A/B form, that is it can be written like this: 2:1. Here 2 dots represent is to. Is to എന്നാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക. 2:1. This is the ratio. But this is not equal to 1:2. ഒരിക്കലും റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ടേംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. 2:1 നിങ്ങൾക്ക് 1:2 ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. Here Vinod's weight comes Pramod's weight. വിനോദിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പ്രമോദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചെഴുതി. Pramod's weight by Vinod's weight is given as 20/40 and the simplest form of this fraction is 1/2. A/B form. എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ 1/2ൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? 1:2. ഓക്കെ, 1:2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 2:1 അല്ല 1:2 എന്ന് പറയുന്നത്. റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി ചേഞ്ച് വെൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടേംസ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ടേംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, now in general you can say that ratio is A/B has A:B. ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. A is the first term and B is the second term. Okay, you want to study this. Now look at one question here. Express the ratio 24:36 in a simplest form. തന്ന ഒരു റേഷ്യോനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പരമാവധി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അതേപോലെ യു വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഓർ യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ, റൈറ്റ് ദിസ് റേഷ്യോ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്: 24 divided by 36. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോമിൽ എത്തിക്കുക. Now let us divide both sides by 2. When I divide both sides by 2, answer is 12/18. So here the ratio is 12:18. Again you can reduce this ratio, that is 12/18 എന്ന് വീണ്ടും എഴുതുക. Then divide both sides by 2. Then what's the answer? It is 6. 18 to it is 9. So the ratio is 6:9. Again you can reduce this ratio 6:9. Write the fraction form 6/9. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? It is 3. So 2/3. That is 2:3. This is the simplest form of this ratio. 24:36ൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിൽ. എന്താണ്? ഡിവൈഡിങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ HCF. രണ്ടുപേരുടെ HCF എടുക്കുക. 24/36ൻ്റെ രണ്ടിന് HCF എന്താണ്? It is 12. Here also you will get the answer 2/3. That is the ratio is 2:3. ഏത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? HCF അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. This is clear? So converting the ratio or expressing the ratio 24:36 in a simplest form is 2:3. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, now what is equivalent ratio? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് അല്ലേ? ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ? ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ പരമാവധി ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെയിം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലേ? അതേ മാനറിലാണ് ഇക്വിവാലൻറ്റ് റേഷ്യോ. ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദ വേ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ദിസ് റേഷ്യോ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം 3/5. Then multiply both sides by the same number. So here I choose the number 2. What is 3 2s are? 3 2s are 6 and 5 2s are 10. So the ratio is 6:10. One equivalent ratio.
Next, again multiply both sides by 3. Then 3 3s are 9, 5 3s are 15. Then the ratio is 9:15. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടും. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇക്വിവാലൻറ്റ് റേഷ്യോസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇക്വിവാലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് 3:5 is 6:10, 9:15 and so on. ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിവാലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത്. This is clear, children? Okay, now look at this problem. Find the ratio. Okay, here you want to find the ratio. What's the question? 27 meter to 36 meter. ഈ 2 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഷ്യോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ആർ സെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഈസ് ടു ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം. 24:36 റേഷ്യോ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ചെറുതാക്കണം. എങ്ങനെ? റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം 27/36. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. 9 പോവല്ലോ രണ്ടിലും. ദാറ്റ് ഈസ് 9 3s are 27 and 9 4s are 36. This is the simplest form, 3/4. So the the ratio of 27:36 is 3:4. കണ്ടോ? റേഷ്യോ എഴുതി നേരെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു. ഫ്രാക്ഷന് കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആരാ നോക്കുന്നു. ആൻസർ ഇസ് 3/4. ദിസ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് 27:36. Then look at the second question. 125 gram to 2 kilogram. Here you can see that the units are different. ഒരാൾ ഗ്രാമിലും ഒരാൾ കിലോഗ്രാമിലുമാണ്. റേഷ്യോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹയർ യൂണിറ്റ് ആരാന്ന് നോക്കുക. വിച്ച് ഇസ് ദ ഹയർ യൂണിറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് കിലോഗ്രാം. സോ യു വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് കിലോഗ്രാം ടു ഗ്രാം, അതായത് ലോവർ യൂണിറ്റ് ആയ ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. യു നോ ദാറ്റ് 1 kilogram is equal to 1000 gram. Okay, 1000 gram. So what about 2 kilogram? It is 2000 gram. That is 125 gram to 2000 gram. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Here we have same units. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റേഷ്യോയിലേക്ക് എഴുതാം. That is 125 is to 2000. Now let us write them in fraction form. 2000. Then divide both sides by 5. What's the answer? 25. Here it is 400. Then again divide both sides by 5. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഫ്രാക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 25/5 it is 5. 400/5 it is 80. Again you can reduce this. Answer is 1/16. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് 1:16. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 125:2000 റേഷ്യോ ഫോം. 1:16. This is clear? Now next one is 2 hours to 1 hour 20 minutes. Here also you can see that the units are different. So you want to make into a common unit. ഒരു കോമൺ യൂണിറ്റ് വരുത്താം. എങ്ങനെയാണ്? ഹയർ യൂണിറ്റിനെ ലോവർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഹിയർ ദ ഹയർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഹയർ ഹവർ ഫോം. ദെൻ യു വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മിനിറ്റ്സ്. സോ 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ്സ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 60 minutes അല്ലേ? വാട്ട് അബൌട്ട് 2 hours? 2 hour means 2 into 60. That is 120 minutes. Okay, 2 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 60, that is 120 minutes. Then here 1 hour 20 minutes. You want to convert this 1 hour. 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 60 ആണ്. 1 hour 60 ആണെങ്കിൽ അതിനോട് എന്തും കൂട്ടുക, +20 ചെയ്ത് നോക്കുക. That is 80 minutes വരും. Okay, 100 that is 60 minutes plus 20 minutes ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാം? 80 minutes എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം. 80 minutes. 1 hour 60 minutes ആണ്. 60 plus 20 80 minutes വരും. Okay, now we have the units as same. So write them in a ratio form. 120 divides 80. Then write in fraction form 120/80. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും 0 0 പോകും. രണ്ടുപേരും കോമൺ ആരാ പോകുന്നത്? 4 പോകുന്നുണ്ട്. Then 4 3s are 12
ആൻഡ് 4 8s are 4 ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് 2. That is 2 4s are 8. This is the fraction form 3/2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് 3:2. This is the simplest form of the ratio. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നത് എന്താ നോക്കുക, റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ യൂണിറ്റിന് ലോവർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റേഷ്യോ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ യു. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 89, ഡു ദിസ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്. ദെൻ പേജ് നമ്പർ 90, exercise 3.1 and exercise 3.2. Okay then. So thank you children.